So good morning, everyone. We'll start with the next topic that's called as Milne Thomson method. But before that, we'll just recall what we have done till now. I think it's almost 10, more than 10 days. I think we have, I'll just revise what we have done till now. So we are dealing with complex variable or functions of complex variable, which we denoted by W is equal to f of z. Okay, we denote w is equal to f of z, and normally we replace z by x plus iy and w by u plus iv. That is the procedure what we used to do in solving this w is equal to f of z function. So we replace z by x plus iy and w by u plus iv. So we have seen how to show that the function is an analytic function. So what we do is we replace w by u plus iv and z by x plus iy, and then we equate real and imaginary part, get u equal to some function of x and y and v equal to some function of x and y, and then we calculate the partial derivatives ux, uy, vx, vy. So what are ux? Ux is dou u by dou x, or the partial derivative of u with respect to x, and vy is dou v by dou y. And then we see to it that the CR equations are satisfied. The CR equations are given by, so if you're given a function w is equal to f of z, if you are given w is equal to f of z, we replace w by u plus iv and z by x plus iy, and then we equate real and imaginary part and get u and v in terms of x and y. Then we calculate ux, uy, vx, vy. Ux is the partial derivative of u with respect to x, similarly with respect to y, and vx, vy are the partial derivatives of v with respect to x and y. And if this equation is satisfied, we say that the function is an analytic function. So I think first day we have seen how we have shown that the function is analytic, and if they are analytic, we can calculate the derivative of that function f dash of z by calculating ux plus ivx. So these are the two concepts which we have done. First is the CR equation, and the second one is writing f dash of z, or the derivative of f of z. So w is equal to f of z, we are differentiating in terms of ux plus ivx. So we'll continue with this. So we have seen how to see that the function is analytic, and we have also seen if the function is analytic, how to calculate the values of the constants, etc. Okay, so next we have is Milne Thomson method, that is used to find the analytic function. Okay, Milne Thomson method is used to find the analytic function. Okay, when either the real part is given, and when you say the analytic function, we denote it by f of z. And f of z is always denoted by u plus iv, or w is equal to u plus iv. So we have to find, or this method is used to find the analytic function when the real part of f of z, that is u given, imaginary part, that is v given, or we have u plus v or u minus v given. So listen to this carefully, because in 3 topics of complex number, we are going to make use of this Milne Thomson method. Very simple procedure, but because we have 3 topics here, harmonic function is there, to find the analytic function is there, and also to find the orthogonal trajectory. Everywhere we are going to apply one single procedure. We have different methods of calculating analytic function. This is the simplest one, which we can apply it easily. Okay? So Milne Thomson method is used to find the analytic function when u is given, v is given, or u plus v or u minus v is given. Okay, you will be given u as some function, v as some function, or in terms of u plus v or u minus v. Okay. So I'll take the first problem when u is given, when the real part is given, or when u is given. Okay. So for example, take the first problem. Find the analytic function when u is equal to x square minus y square minus 5x. I'll explain the method with the help of an example. Instead of telling the procedure, I will explain with the help of an example.
तो वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एनालिटिक फंक्शन. अभी तक हमने क्या किया था? वी हैव शोन दैट द फंक्शन इज एनालिटिक. We have found the values of A, B, C, D if the function is analytic. Now here we are going to find the analytic function. Okay, we are going to find the analytic function. Now in the first case when u is given, so here u is equal to x square minus y square minus 5x plus y plus 2. तो हमें क्या करना है? ओके, u दिया है, ठीक है. अगर u दिया है तो हम लोग पहले ux निकालेंगे, ठीक है. सो वी विल कैलकुलेट ux. अभी ux का मीनिंग क्या होता है? वी डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. हमें u को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हिच मींस दैट y इज अ कांस्टेंट. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. ओके, y स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 5x का डेरिवेटिव इज 5 minus 5. y is a constant, 2 is a constant. So we will get ux is equal to 2x minus 5. We are differentiating u partially with respect to x. Okay. After calculating ux, this is a Milne Thomson method. Put x equal to z and y equal to 0. So this substitution is there always whenever you have to find the analytic function or you have to find the orthogonal trajectory. Okay, we have 3 topics here. So now first u is given, तो आई विल कैलकुलेट ux. ठीक है, अगर ux हमारा आया 2x माइनस 5, तो हमें क्या करना है? ux में जहां पे भी x है, x के बदले z रिप्लेस करना है और y के बदले 0 पुट करना है. तो आई विल गेट ux एट द पॉइंट z, 0, x के बदले z, तो आई विल गेट 2z माइनस 5. अगर y है फंक्शन में तो y के बदले 0 पुट करना है और x के बदले z पुट करना है. ठीक है, तो आई विल गेट ux. Next, I will calculate uy. Now, uy मतलब differentiating u partially with respect to y. तो x is going to be a constant. तो ये हो जाएगा minus 2y. ये constant है. y का derivative 1. 2 is a constant. So, derivative is 0. तो uy हो जाएगा minus 2y plus 1. फिर से put x is equal to z, y equal to 0. ठीक है? This is the Milne Thomson method कि put x equal to z and y equal to 0. So what we get uy, तो y के बदले 0 हो जाएगा तो खाली 1 बचेगा. तो I will get uy at the point z, 0 is equal to 1. ठीक है, अगर u दिया है तो ux निकालना है, uy निकालना है. Put x equal to z, y equal to 0 and again calculate ux and uy. This is the first step of Milne Thomson method. Clear all of you? ठीक है, सबसे simple method है. We don't have to, only derivative has to be right and then putting x equal to z and y equal to 0. ठीक है, तो यहां तक हो गया. ux निकाल दिया हमने, uy निकाला, put x is equal to z, y equal to 0 and I've calculated ux and uy at the point z, 0. अभी next step. ठीक है, now I told you how to calculate f dash of z. When f of z is u plus iv, f dash of z can be written as ux plus ivx. This also we have used this formula in the first lecture to find the derivative of the analytic function. तो हमने क्या किया? f dash of z को ux plus ivx लिखा है. Now since u is given, we have calculated ux and uy, है ना? Previous slide में हमने क्या calculate किया था? ux and uy calculate किया था हमने, ux और uy. But in the next step, we are having ux and vx. Here we are having ux and vx. But vx is not known to us. vx हमको पता नहीं, हमारे पास खाली ux और uy है. vx हमें पता नहीं क्या है. तो now we are going to make use of the CR equation. Okay, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. So now replace vx by vx क्या हो जाएगा? Minus uy. From the CR equation, I can replace Vx by minus Uy. Why we are doing it? Because we know what are Ux and Uy. We are not having this function Vx because हमें खाली U दिया हुआ है, V का कुछ भी नहीं दिया हुआ है. Okay, so this is Ux is equal to Vy, Uy is equal to minus Vx use करके Vx को हम minus Uy put करेंगे. So I will get f dash of z is equal to Ux minus I into Uy. ठीक है? Clear this part. So f dash of z is equal to ux minus iuy.
Now we know what is ux at the point z comma 0, uy at the point z comma 0. So what was ux at the point z comma 0? We got the answer as 2z minus 5. Ux was 2z minus 5 and uy we got it as 1. So substituting for ux and uy. Substituting for ux and uy at the point z comma 0. So we will get 2z minus 5 minus I into uy के बदले 1. So we have got now f dash of z is equal to 2z minus 5 minus I. हमें क्या निकालना है? फाइंड द एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड निकालना है. तो एफ ऑफ जेड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. वी हैव गॉट एफ डैश ऑफ जेड. नाउ इंटीग्रेटिंग एफ डैश ऑफ जेड, दैट वी गेट इट एज एफ ऑफ जेड. तो जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन 5z, I is also a constant, so integration will become z. So I will write f of z is equal to z square minus 5z minus iz plus c, where c is the constant of integration or integration constant. ठीक है? Clear this part? Any doubt in this? Please ask if you have any, because this method is very important. Full complex number deals with CR equation, f dash of z and Milne Thomson method. अगर ये तीनों आ गया तो you can get full 23 marks in this complex variable. Any doubt in this? Clear all of you? If you have any doubt, please ask here so that no doubt. ठीक है, अगर u दिया है तो हमें ux uy निकालना है. Put x equal to z, y equal to 0. Again calculate ux uy and then substitute in f dash of z is equal to ux plus I vx, and converting vx to minus uy by using the CR equation, and then whatever is f dash of z, we have to integrate that and get the value of f of z. Okay? So we'll go to the next problem. Can I go to the next over with this? U दिया है तो ux uy निकालना है. Put x equal to z, y equal to 0. This method is applied in 3 problems. That's what I'm telling you. So you should remember this method. And it's not difficult also. क्योंकि बहुत सारा function simplify हो जाता है when you put x equal to z and y equal to 0. That is why it reduces to a smaller function and then integration becomes simpler. Second problem, u is equal to sin x cos hy. U is equal to sin x cos hy. फिर से u दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमें क्या निकालना है? f of z निकालना है. फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f of z. f of z निकालने के लिए हमें f dash of z निकालना है. f dash of z निकालने के लिए हमें ux और uy निकालना है. तो हम लोग यहाँ पे ux और uy निकाल देंगे. तो u is given as sin x cos hy, तो ux will become, okay, we are differentiating u partially with respect to x. तो cos hy जो है वो constant term है, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x into cos hy. Okay, again putting x equal to z and y equal to 0. Putting x equal to z and y equal to 0. तो जहां पर भी x है उसके बदले z आ जाएगा and जहां पे y है उसके बदले 0. तो what I will get? Cos z into cos hy 0. Okay, so I will write it as cos z cos h of 0, क्योंकि हमने x के बदले z पुट किया है और y के बदले 0. Now what is cos h 0? We know cos 0 is 1. What is cos h 0? So I can calculate cos h 0 using the normal definition. We know cos hx is e raised to x plus e raised to minus x upon 2. So I have replaced x by 0. So I will get e raised to 0 plus e raised to minus 0 upon 2. So I will get e raised to 0 is 1, e raised to minus 0 is 1 upon e raised to 0, which is again equal to 1 upon 2, 2 by 2, that is equal to 1. So cos 0 भी 1 है, cos h 0 भी equal to 1 है. So I will get ux to be equal to
ओनली कॉस जेड। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है x से, तो y का जो है टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग को मिलेगा ux इज इक्वल टू कॉस x कॉस एच वाई। नाउ पुट x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0, calculating ux at the point z comma 0, and I'm just showing you, actually it is equal to 1, I'm showing you how we get that equal to 1. Again, the step is not required, you can write directly equal to 1, but I've just shown you how you get cos h 0 equal to. So what will be sin h 0? Can you say from here? Can you tell me what will be sin h 0? 0. Yes, because sin h 0 में क्या हो जाता है, e raised to 0 minus e raised to minus 0 upon 2. तो e raised to 0 1 है, यहाँ पे minus 1, 1 minus 1 0 हो जाएगा. ठीक है, that will be using it in the next part. तो ux at z comma 0 will be cos z. Now calculating uy. uy में x को कांस्टेंट रखना है और y को वेरिएबल लेना है. तो व्हाट इज sin x cos hy का डेरिवेटिव? sin x will be a constant with respect to y, तो sin x वैसे ही रहेगा. cos hy, I told you the derivative of cos hy is sin hy. Otherwise also you can just differentiate this e raised to x का formula. Okay, you will get the same sin hy formula. क्योंकि cos hx क्या होता है, e raised to x plus e raised to minus x upon 2. अगर मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही रहेगा. e raised to minus x का डेरिवेटिव minus e raised to minus x हो जाएगा. That will be same as sin hy. Okay, or there is no minus sign when we differentiate cos hyperbolic function. Okay, when we differentiate cos function, we get a minus sign. But when we differentiate cos hyperbolic function, there is no minus sign. Cos hyperbolic का sin hyperbolic हो जाएगा. तो uy ये हो जाता है. Again put x equal to z, y equal to 0. तो यहाँ पे हो जाएगा sin z sin h 0. So as you all told, sin h 0 की वैल्यू ऑलरेडी इट्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है sin h 0 के फॉर्मूला में. तो I will get sin h 0 equal to 0. So uy is also equal to 0. uy is equal to 0. ठीक है, so clear previous step. Any doubt in this slide? ठीक है, u दिया है, हमने ux निकाला है, uy निकाला है. Put x equal to z, y equal to 0, and then substituting for cos h 0 sin h 0 by using the basic definition of the hyperbolic function. I will get next step is, तो हमारा क्या आया, ux I got it as cos z, right? ux is cos z and uy is equal to 0. Substituting in f dash of z. F dash of z we know by the formula it is ux plus ivx, but using the CR equation I can replace vx by minus uy, so that f dash of z will become ux minus iuy. सब्स्टिट्यूट करना है f dash of z को, ux और uy का फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है और इंटीग्रेट करना है. That is going to be the analytic function. That is the way to get the analytic function f of z. तो ux का है cos z, uy का वैल्यू ऑलरेडी इट इज इक्वल टू 0. uy is 0, so I have not written that 0 part over here. f dash of z is cos z. So cos का integration will be sin z. f of z is equal to sin z. We are C. Derivative proper होना चाहिए. That is very important here. If you make mistake in the derivative part, then everything will go wrong. Once you differentiate it partially with respect to x correctly, y correctly, then x is equal to z, y equal to 0. That part is not a difficult part. Only this is, derivative has to be right. तो बहुत carefully differentiate करना है और उसके बाद x को z put करना है और y को 0 put करना है. ठीक है, this is the easiest part of finding analytic function is, that is what is that, to prove that the function is analytic is also easy, but this is also not difficult part. Okay, इससे क्या होता है, 3 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. अगर ये पार्ट अगर आ गया ना, तो और एक 2 टॉपिक इसमें से कवर हो जाते हैं. एक डिफरेंस स्लाइटली एडिशन रहता है बाकी 2 टॉपिक्स में, अदरवाइज मेथड रिमेन्स द सेम. सो वन नेक्स्ट प्रॉब्लम, u is equal to log of root of x square plus y square.
If you have any doubt, you can either unmute yourself or you can put your doubts in the chat box. Anyway, you can do it. डाउट है तो क्लियर करो, डोंट कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, जो है वो क्लियर कर लो. U is equal to log of root of x square plus y square. Find the analytic function f of z. तो f of z निकालने के लिए हमें f dash of z निकालना है. f dash of z निकालने के लिए ux uy निकालना है. तो हमें ux uy निकालने के लिए पहले तो u दिया हुआ है. So calculating ux uy. Now can you write this u in a simplified form? Can you remove that root? रूट को हम निकाल सकते हैं, लॉग के अंदर है वो. log of x raised to m is m log x, so I can remove that log so that it reduces to a simpler function. And I can write log is u is equal to half log x square plus y square. अगर रूट को अंदर ही रखा तो डेरिवेटिव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. अदरवाइज इट्स बेटर यू रिमूव दैट स्क्वायर रूट एज हाफ बिकॉज वी हैव अ log function. So half log x square plus y square. Now you can differentiate that. Calculate ux. 1 by 2 is the constant. Log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है पहले. ux इज इक्वल टू, पहले मैंने हाफ को वैसे ही लिखा है. log का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन into the derivative of x square plus y square with respect to x, that is 2x. So 1 by 2 into 2x upon x square plus y square. So 2 and 2 will get cancelled, x upon x square plus y square. X upon x square plus y square. Putting x equal to z, y equal to 0. Putting x equal to z, y equal to 0. Ux will become, what is ux then? When x is z and y is 0. So z upon z square plus 0. So I will get z upon z square. And z upon z square will become 1 upon z. x के बदले z. तो यहाँ पे भी z square. y के बदले 0. तो z upon z square, that is equal to 1 by z. Yes, 1 by z. In a similar way, calculate uy. Again put x equal to z, y equal to 0. तो uy भी सेम ही हो जाएगा, खाली y का टर्म आ जाएगा. तो इट इज y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. uy का फिर से हाफ इज अ कांस्टेंट. log of x square plus y square का डेरिवेटिव 1 upon x square plus y square into the derivative of x square plus y square with respect to y will be 2y. Again 2 and 2 will get cancelled. So I'll get y upon x square plus y square. Again putting x equal to z and y equal to 0. Putting x equal to z and y equal to 0. तो हमें पूरे फंक्शन में y को 0 पुट करना है, x को z. So since y is there in the numerator, पूरा टर्म 0 हो जाएगा. Yes. So uy at the point z comma 0 is equal to 0. So ux is 1 by z, uy is 0. एक बार ux uy मिल गया तो हमें f dash of z में सब्स्टिट्यूट करना है. Yes, uy is 0, ux is 1 by z. Now substituting ux uy in f dash of z. तो f dash of z होता है ux plus ivx, again using the CR equation, converting that to ux minus iuy. Yes, correct. So ux क्या था? 1 by z. uy is 0. So f dash of z is 1 by z. So f of z will become log z plus c. I don't know whether you remember log of a complex number. याद है? किया था हमने फर्स्ट सेमेस्टर में log of x square plus y square. I don't know how many of you remember that. So when we use log of x square, log of x plus iy,
The formula was half log x square plus y square plus I into tan inverse of y by x. So this was the formula for log of x plus iy. Half log x square plus y square plus I into or log r plus I theta. Okay, so that is why तो log z का real part हमें क्या आया है? We were given real part as log of root of x square plus y square or half log. तो जो u दिया था that is a real part of this function. है ना, जो भी u हम लोग को दिया था that is a real part of log z. अगर हम log z को expand करेंगे तो we will get the answer as u equal to log of root of x square plus y square. Okay? That we can verify also whether your answer is right or not. The next one. Khali, and there is only differentiation part. Integration is not very difficult because y का part जो है वो 0 हो जाता है, तो not very big integration is coming here. लेकिन मिस्टेक यहीं पे होता है, डेरिवेटिव में ही मिस्टेक्स हो जाते हैं. So be very careful in calculating the derivative part. So just try calculating. अभी हमें u को u is given as e raised to x into x cos y minus y sin y. So as I told you, what is to be calculated? Find the analytic function. Analytic function is f of z. We denote it by f of z. हमें f of z निकालना है. f of z निकालने के लिए पहले f dash of z निकालना है. तो f dash of z निकालने के लिए हमें ux uy. ठीक है, तो हमें ux uy. तो tell me what will be ux. How do we calculate ux here? Differentiating u partially with respect to x. तो कैसे करेंगे हम differentiate इसको? So what I am doing is I am keeping e raised to x as one function and bracket term as the second function. I'm not opening the bracket. I'm keeping e raised to x as first function and x cos y minus y sin y, the bracket term as the second function. Now to calculate ux, I will apply u into v, derivative of u into v. So u into derivative of v plus v into derivative of u. Okay, I'm not going to expand the bracket, open the bracket and simplify. I'm going to keep it as it is. क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं? हमको बाद में x is equal to z और y equal to 0 पुट ही करना है. You don't have to even calculate second derivative also. तो मैंने क्या किया है? ux. ux. तो ux में पहले क्या किया? u into. तो e raised to x into derivative of the bracket term with respect to x. तो y sin y पूरा 0 हो जाएगा. Cos y is the constant, derivative of x is 1. तो यहाँ पे बचेगा e raised to x into cos y. ठीक है? First function into the derivative of the bracket term. तो e raised to x into पूरे ब्रैकेट टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x is cos y प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x itself. तो एज इट इज यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया है? बाय कंसीडरिंग दिस एज टू फंक्शन. एक e raised to x is one function and the bracket term is the second function. I have applied u into v. It's a derivative part. Okay, applying u into v is u into derivative of bracket term plus bracket term into derivative of e raised to x. उसके बाद don't simplify, put x equal to z, y equal to 0. So that will reduce to a smaller, a reduced function. तो ये पूरे फंक्शन में x को z पुट करना है, y को 0 पुट करना है. ठीक है, तो what will remain now? अगर मैंने x को z पुट किया और y को 0 पुट किया तो what will remain? Just tell me what will be ux at the point z comma 0. E raised to z into z plus 1. Okay, right. अगर मैंने x को z पुट किया तो e raised to z हो जाएगा. cos y, y की वैल्यू 0 है, cos 0 is 1. तो यहाँ बचेगा e raised to z. यहाँ पे भी x के बदले z पुट करना है, cos 0 के बदले 1 and y this is equal to 0. तो we will have e raised to z plus e raised to z into z. Rest all the terms will become, this will become 0 and cos y will become 1.
or I can write this as e raised to z into 1 plus z. Okay, correct. So ux is equal to e raised to z into 1 plus z. In a similar way, calculate uy. Differentiate u partially with respect to y. Differentiating u partially with respect to y. Now, when you differentiate u partially with respect to y, e raised to x is a constant. ठीक है, ये पूरा टर्म बाहर रहेगा, तो आई विल कीप e raised to x कॉमन. ब्रैकेट टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. तो x cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा, x इज अ कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y माइनस, तो नाउ y साइन y. यहाँ पे दो फंक्शंस हैं y के, तो y into derivative of sin y, which is cos y, plus sin y into derivative of y, that is equal to 1. So I will get uy is equal to e raised to x into e raised to x. तो uv यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, because e raised to x is already a constant with respect to y. तो खाली ब्रैकेट टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो माइनस साइन y आ जाएगा. यहाँ पे दो टर्म है, तो इसीलिए हम अप्लाइंग u into v. तो y into cos y plus sin y. Now put x is equal to z, y equal to 0. If I put x is equal to z, y equal to 0, now पहला टर्म में क्या है, sin y, but y is 0. Yes, तो sin 0 is 0. यहाँ पे y का टर्म है, that is already 0. Again sin y is 0. So पूरा टर्म uy की वैल्यू 0 हो जाएगी. Yes. ठीक है, तो ux हो गया, uy हो गया. नेक्स्ट हमें निकालना है f डैश ऑफ z. नेक्स्ट हमें निकालना है f डैश ऑफ z. सो एज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, f dash of z is ux plus ivx. Using the CR equation, it becomes ux minus iuy. Substitute for ux. ux क्या आया था हमारा? What was ux we got in this problem? E raised to z into z plus 1, है ना? E raised to z into z plus 1. Substituting for, and uy is 0. Substituting for ux as e raised to z into 1 plus z or z plus 1, uy is 0. इसको अभी हमको इंटीग्रेट करना है. What is the integration of e raised to z into 1 plus z, or how do we integrate? How do we integrate e raised to z into z plus 1? Two functions हैं यहाँ पे, e raised to z है और 1 plus z है. तो how we are going to integrate? Tell me the method. uv. Okay. uv is integration by parts. Okay. So listen carefully. I'm not going to apply the normal formula for integration by parts. It's the same formula. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, integration करना, ठीक है? तो अभी integration में we are going to apply u into v. Correct. Now what is u? What is v here? कौन से फंक्शन को u लेना है इसमें से? यहाँ पे दो फंक्शंस है, e raised to z है और 1 plus z है. तो कौन से फंक्शन को u लेना है और कौन से फंक्शन को v लेना है? Tell me that. LIATE. Yes, LIATE मतलब exponential function comes in the end. Algebraic function. 1 plus z is an algebraic function. So u is equal to 1 plus z. So I have written taking u is equal to 1 plus z and v is equal to e raised to z. Correct. ठीक है. अभी मैं क्या करूंगी, तो uv में फर्स्ट टर्म क्या होता है uv रूल में? What is the first term we get? It is u integral v. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, uv रूल जब भी अप्लाई करते हैं हम क्या लिखते हैं, पहला u लिखते हैं फिर इंटेग्रल v. तो what I will do is, here also I will do the same thing. पहला u लिखेंगे. What is the integral of e raised to z? It is same as e raised to z. So I have put this in two brackets. This is u, this is v. उसके बाद हमें क्या करना है, एक माइनस साइन. आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द नॉर्मल फॉर्मूला. दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला व्हिच वी कैन अप्लाई ऑलवेज. तो पहला हमको u लिखना है
उसके बाद इंटेग्रल v, दोनों ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, ठीक है। सेकेंड टर्म इज माइनस, माइनस जो भी तुम्हारा u फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 1 plus z is the first term, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 plus z is 1, e raised to z का इंटीग्रेशन करना है, that is again e raised to z. So what we have to do is write u integral v, then go on differentiating the u function and integrating the integral v function till the derivative of u becomes 0. This method is applied when we have an algebraic function. Okay, this method is applied when we have an algebraic function because we know that the algebraic function will become 0 after few derivatives. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ आंसर, कैसे लिखा है, पहले u लिखा है फिर इंटेग्रल v. वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर u v, वी राइट u इंटेग्रल v. तो पहले मैंने u इंटेग्रल v वैसे का वैसे ही लिख दिया है, फिर माइनस इसका जो भी u है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है और जो भी इंटेग्रल v है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आएगा प्लस, डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है वो 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e raised to z हो जाएगा, बट सिंस द डेरिवेटिव इज 0 आई हैव नॉट रिटन इट, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ z आता है तो हमें go on differentiating the u term till the u term becomes 0 or the derivative of u becomes 0. Any doubt in this UV method? You can do it directly, but try to apply this method because even in the next chapter, Fourier series, we are going to apply this method of integration directly. This is called the generalized rule of integration by parts. You must have done this also. I'm just explaining it again. ठीक है, तो पहला u लिखना है, फिर इंटीग्रल v लिखना है, सेकेंड टर्म इज माइनस, जो भी u है उसका डेरिवेटिव, जो भी इंटीग्रल v है उसका इंटीग्रेशन, उसके बाद अगर थर्ड टर्म लिखना है तो प्लस आएगा, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद है तो माइनस, उसका डेरिवेटिव, गो ऑन डिफरेंशिएटिंग द u फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग द इंटीग्रल v फंक्शन, okay, till the derivative. This is applied only when we have an algebraic function. इसको सिंप्लीफाई किया तो e raised to z, z e raised to z minus e raised to z, e raised to z and minus e raised to z gets cancelled and you get z e raised to z plus c. Okay, try to remember this. Use apply this form of integration by parts when you have an algebraic function. बहुत सिंप्लीफाइड, यहाँ पर कैसे सिंपल फंक्शंस के लिए ठीक है, कभी कभी क्या होता है z क्यूब के टर्म्स आते हैं, अगर z क्यूब का टर्म यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ जाएगा 3z², उसके बाद हो जाएगा 6z, उसके बाद हो जाएगा 6 और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो गो ऑन डिफरेंशिएटिंग द u फंक्शन एंड देन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। पहला हमें इंटीग्रेशन ऑफ v यहाँ पे लिखना है और बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ u फंक्शन को और इंटीग्रेट करते जाना है v को और अल्टरनेट प्लस एंड माइनस टर्म। ठीक है, एनी डाउट इन दिस uv मेथड? बाकी the procedure is the same, only UV method I have done it directly without applying the direct formula. ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर algebraic फंक्शन हमने u लिया है तो this can be applied, the generalized rule for integration by parts can be applied. तो अगेन यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का भी किया है u into v, इवन इंटीग्रेशन का भी हमने uv अप्लाई किया। In calculating ux, uy, we have applied the derivative formula for uv. Now, in calculating f of z, we have used integration formula for uv. F of z is equal to z e raised. अगर हम इसका z निकालेंगे, z को x plus i y put करेंगे, तो we will get the real part. इसका real part जो है वो given question आ जाएगा. That we will do it later also. That is finding out the imaginary part है वहाँ पे. That we will calculate. When you put z equal to x plus iy, you will get the real part, imaginary part, everything can be calculated. That is the next topic actually. Next question. U is equal to sin x upon cos h2y minus cos 2x. समझ में आ रहा है ना ये वाला मेथड, all of you? Derivative has to be written correctly. Put x is equal to z, y equal to 0. Substitute in f dash of z.
मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है CR इक्वेशन, f डैश ऑफ z एंड एनालिटिक फंक्शन, ये तीनों के अंदर ही है पूरा का पूरा जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. दिस चैप्टर इटसेल्फ इज ओनली हैविंग दीस थ्री कॉन्सेप्ट्स. एक तो एनालिटिक फंक्शन का करना है, दूसरा f डैश ऑफ z लिखना है, और तीसरा फाइंड द मिल थॉमसन मेथड. Okay, take the next question. U is equal to sin 2x upon cos h2y minus cos 2x. सबसे पहले हमें निकालना है ux. तो मैंने यहाँ पे u by v अप्लाई किया है मेथड. ठीक है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम we had applied u into v. Now I'm applying u by v. तो v du, denominator into the derivative of the numerator, और v into du. So du हो जाता है sin 2x का डेरिवेटिव इज 2 cos 2x माइनस u into derivative of v. तो sin 2x into derivative of the denominator part, ये तो y का फंक्शन है, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इट इज माइनस cos 2x. तो माइनस cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 2 sin 2x. ओके, already you have a minus sign, that will become plus over here, and this minus sign is from the formula for u by v, and then v square, denominator square. ठीक है, तो v du minus u dv upon v square. Don't simplify, put x equal to z, y equal to 0. इसके बाद ही सिंप्लीफाई करना है. पहले तो जस्ट कैलकुलेट ux, खाली u into v हो सकता है या u by v हो सकता है. We are not having any other formulas for derivative. The derivative should not be a problem here. Only thing, when you differentiate with respect to x, y will remain as a constant. इतना केयर लेना है हमने कि खाली x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाता है वहां पे. तो if I put x is equal to z, y equal to 0, कौन सा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पे? एनी टर्म बिकमिंग 0 हियर. अगर मैंने x को z पुट किया, y को 0 पुट किया, इज देयर एनी टर्म विच इज बिकमिंग 0 हियर इन ux? अगर मैंने y को 0 पुट किया, तो व्हाट इज cos x 0? दैट इज 1. cos 2x, x को z पुट करना है, यहाँ पे भी x को z, ये सब x के फंक्शन है. अगेन यहाँ पे y को 0 पुट करना है, तो फिर से 1. No term is becoming 0, but we are having cos h 0 is 1 here. I'll substitute that. Cos hyperbolic 0 is 1, cos 2z, 2 cos 2z, sin 2z, 2 sin 2z, 1 minus cos 2z, the whole square. ठीक है? I've just used u by v and then replaced x by z and y equal to 0. Now open the bracket and simplify. Okay, till that we have not done any simplification. ux के बाद पहले हम x को z, y को 0 पुट करेंगे ताकि it reduces to a simpler form. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? Open the bracket. Now when you open the bracket, I will get 1 into 2 cos z. That will become 2 cos z minus cos 2z into 2 cos 2z. That will be 2 cos square 2z. ये हो जाएगा minus 2 sin square 2z. So in the next step, I have opened the bracket here. 2 cos 2z minus 2 cos square 2z minus 2 sin square 2z upon 1 minus cos 2z the whole square. ठीक है? अभी I can, now this is minus 2 is common here. So if I take minus 2 common, I can write this as cos square 2z plus sin square 2z with 2 cos 2z same. ठीक है? So from the second term and third term, I am taking minus 2 common, so it will reduce to cos square 2z plus sin square 2. Why we are doing? Because we know cos square plus sin square is equal to 1. It's just to simplify the term, because our aim is to integrate this function. So we are trying to simplify here itself so that it reduces to a simpler function. Okay, so now I'll get 2 cos 2z minus 2, because ये पूरा part 1 हो जाएगा, upon 1 minus cos 2z the whole square. ठीक है? So I'm repeating it again. To calculate ux, I have applied u by v method. v du
minus u dv upon v square. Put x is equal to z, y equal to 0. I've just substituted for y equal to 0 and x is equal to z. And then I've opened the bracket here. Combine second and third term, because cos square plus sin square will become 1. It reduces to 2 cos 2z minus 2 upon this. Can we simplify further? और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. I can take again maybe minus 2 common. Yes, because denominator I'm having it as 1 minus cos 2z. So if I take numerator, say minus 2 common, so what will happen? Okay, I've taken 2. I can take minus 2 common, so I will get 1 minus cos 2z upon 1 minus cos 2z, the whole square. Yes. So minus 2 upon 1 minus cos 2z. Okay, मैंने minus 2 बाहर निकाला है. Why have taken minus 2? Because the denominator part is 1 minus. So we can cancel 1 minus cos 2z. So I will get minus 2 upon 1 minus cos 2z. जितना simplify हो सके उतना करना है. The reason is we have to integrate the function in the end. So try to get in a simplified form so that the integration becomes easier in the final step. Okay, can we simplify further? Minus 2 upon 1 minus cos 2z. Can we make use of any trigonometric formula and reduce the denominator part to a simpler function? क्या है 1 minus cos 2z? Anybody remembers the formula? What is 1 minus cos 2 theta? One minus cos 2 theta is 2 sine square. 1 minus cos 2 theta is 2 sine square theta. 2z will not come here. 2 sine square z. Okay. 1 minus cos, because cos 2 theta, we write it in terms of sine square, and then we calculate 1 minus cos 2z as minus 2 upon 2 sine square z. Okay, 2z will not come. It is z only. Sine square z. Okay, it is sine square z. Correct. So it is minus 2 upon 2 sine square z. Again, 2 will get cancelled. I will get minus 1 upon sine square z, which is same as minus cosec square z. Now, what is the integration of minus cosec square z? Anybody remembers? क्योंकि हमें लास्ट में उसको इंटीग्रेट ही करना है. I'm just asking you here only. What is the integration of minus cosec square z? Anybody remembers? Okay. Cot z, yes. So directly minus cosec square का integration cot z no. That's why we are trying to reduce all these steps to a simpler form so that we can integrate it easily. Yes. Minus cosec square z will become cot z. अभी हमें क्या निकालना है? ux की वैल्यू हो गई. This is all we have calculated only ux, है ना? डिफरेंशिएट किया है, पुट x इज इक्वल टू z, y इक्वल टू 0, और उसको सिंप्लीफाई करके हमें माइनस कोसेक स्क्वायर z मिला है. इन अ सिमिलर वे कैलकुलेट uy. I think I have not written the function here. Hope you have the function there with you. फिर से u by v अप्लाई करना है. फंक्शन क्या था? sin 2x in the numerator. But sin 2x will become 0 because we are differentiating with respect to y. So sin 2x, that part will become 0. Then sin 2x into derivative of v. That will become 2 sin h2y upon denominator square. I forgot to write the u function here. Hope you are having it in your notebook. ठीक है, v du minus u dv upon v square. Again, put x is equal to z, y equal to 0. Tell me what will be uy. अगर मैंने x को z पुट किया और y को 0 पुट किया तो क्या बचेगा आंसर?
What is the value of uy at the point z comma 0? First term is already 0 because it's multiplied by 0. Second term में sin 2x. तो x के बदले z put करना है. तो sin 2z into 2 sin h0. And sin hyperbolic 0 is 0. So numerator part is, whole thing is equal to 0. So I will get uy is equal to 0. Substituting in f dash of z. Integrating as you told cot z plus c. ठीक है? It is cot z plus c. So either you can apply u into v or you apply u by v, or it's only differentiation. It's not difficult to differentiate because integration becomes difficult. Cot z plus c. Take one more. U is equal to e raised to minus x into x square minus y square into cos y plus 2xy sin y. Same as the fourth problem, slight difference in the function. Method same रहेगा. e raised to minus x को हमें एक फंक्शन लेना है, ब्रैकेट टर्म को दूसरा फंक्शन लेना है. Apply u into v and calculate ux and uy. Take, there are two functions. अगर हमको ux निकालना है, so when we calculate ux, there are two functions of x. One is e raised to minus x, other one is the bracket term. So first function derivative of second, second function derivative of first. Don't simplify, just write the function as it is. Simplification can be done only after substituting x is equal to z and y equal to 0. Okay, so ux क्या होगा? e raised to minus x into ब्रैकेट टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो इसका cos y इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x cos y. और यहाँ पे y sin y 2y sin y इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ का इसका पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा 2y sin y बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस ब्रैकेट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x. e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव इज माइनस e रेज टू माइनस x, है ना. डोंट सिंप्लीफाई, आई हैव जस्ट अप्लाइड u into v. और u into v मैंने कैसे किया? आई हैव नॉट ओपन द ब्रैकेट, आई हैव टेकन e रेज टू माइनस x एज द फर्स्ट फंक्शन, u function and the bracket term as the v function. So u dv plus v du. Put x is equal to z, y equal to 0. So when I put x is equal to z, I'll get e raised to minus z, 2z, because cos 0 is 1, this is 0, e raised to minus z, x square will become z square, y is 0, cos y is 1, y is again equal to 0. So I will get ux at z comma 0 is e raised to minus z into 2z minus e raised to minus z into z square. Or I can take e raised to minus z common, 2z minus z square. Next, calculate uy. When we calculate uy, we have only the bracket term because e raised to minus x is constant. So differentiate only the bracket term with respect to y. This is a u function, तो uy क्या हो जाएगा? e raised to minus x as it is. इसको अगेन मैंने u into v किया है. First function cos y का डेरिवेटिव minus sin y and then plus sin cos y into derivative of x square minus y square which is minus 2y cos y. तो यहाँ पे फिर से u into v, 2x is a constant,
फिर से u into v, y into cos y plus sin y. केयरफुली हमें डिफ्रेंसिएशन करना है यहाँ पे, एंड देन पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे u into v ब्रैकेट के अंदर हमने यूज किया बिकॉज द आउटसाइड टर्म इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y. तो u into derivative of v into derivative of u, 2x is constant with respect to x, फिर y sin y का derivative is y cos y plus sin y. Again put x is equal to z, y equal to 0. I think it is equal to 0 because sin 0 0, y 0, यहाँ पे भी y 0, again sin y 0. So uy is equal to 0. The same way f dash of z is ux minus iuy. Substituting there, integrating. Again, we are having two function, e raised to minus z and 2z minus z square. E raised to is an exponential function, 2z minus z square is an algebraic function. Okay, so again we will apply u into v directly. तो पहले हमें क्या लिखना है, u हमको लेना है, 2z minus z square को u लेना है और v को e raised to minus z लेना है. तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहला टर्म आएगा u, 2z minus z square into the integration of e raised to minus z, which is minus e raised. u into v नहीं लिखना है, पहला हमको u into integral v लिखना है. Okay, so I'm writing u integration of this, which is minus e raised to minus z. Second term is minus. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2z का डेरिवेटिव 2, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z. इसका इंटीग्रेशन minus e raised to minus z का इंटीग्रेशन will become e raised to minus z. Next term is positive. 2 minus 2z का डेरिवेटिव, 2 का 0 minus 2z का minus 2, इसका इंटीग्रेशन, सो माइनस e raised to minus z. ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसके लिए आई हैव नॉट रिटन द नेक्स्ट टर्म्स. So till the derivative becomes 0, go on differentiating the u function and integrating the integral v function. पहला इंटीग्रल v लिखना है और उसको बार बार इंटीग्रेट करते जाना है. ठीक है, now simplify and get the answer. मैंने e raised to minus z को कॉमन लिया है, तो minus 2z plus z square minus 2 plus 2z and then plus 2. So 2 and minus 2 gets cancelled. 2z and minus 2z gets cancelled. So I will get e raised to minus z into z square plus c. ठीक है, clear all of you? U into v, apply it in this manner when we are given an algebraic function. Till the u function becomes 0, go on differentiating the u function and integrating the integral v function. यहाँ पे हमें v नहीं लिखना है, यहाँ पे इंटीग्रल v लिखना है और उसको बार बार इंटीग्रेट करते जाओ जब तक डेरिवेटिव ऑफ u 0 नहीं हो जाता है. Previous slide. Differentiating with respect to y, putting x is equal to z, y equal to 0, uy is 0 using the CR equations and calculating f dash of z and then integrating. Okay, hope you understood this part. So we'll do different type when v is given, when u plus v, u minus, different types of problems we are having here. But this concept you remember, x is equal to z and y equal to 0 to find the analytic function. Okay? We got f of z is equal to e raised to minus z into z square. We'll continue tomorrow. I've given 2 problems for practice. Just try this at home. I will share the PPT or you can just take down the problems here.
x cube minus 3xy square plus 3x square minus u is given. तो ux निकालना है, uy निकालना है, put x equal to z, y equal to 0, f dash of z में substitute